Welcome to the bold analysis. I want us to look at George Natembeya. George Natembeya is ripping Raila Odinga right in the middle. Is tearing Raila Odinga apart. This is a man that is known for speaking his mind. A man that is known for telling what he thinks is right or wrong. And is not sparing any word to tell Raila Odinga enough is enough. Kindly subscribe to our channel. Click the notification bell and like our videos. Subscription is absolutely free. So when you subscribe to our channel, you'll be getting notifications, and through that, you'll not miss any of a well-analyzed video. Remember, when you subscribe, subscription is free, and even your email is safe. So don't ever fear that subscribe to our channel, email yangu itaonekana, mitapatikana. There is nothing like that. Both from the back end and the front end. The back end of the studio is the YouTube studio, and the front end is what you are seeing. Your data cannot be accessed. Now, because I'm really speaking about that because people have really been fearing about it. So kindly subscribe. I want you to take a minute and listen to Natembeya. Sasa Raila huyu, Raila sisi tunapenda yeye. Lakini Raila alifanya kazi na Moi, si ndio? Amefanya kazi na Kibaki kwa serikali ndani. Amefanya kazi na Uhuru. Saa hizi tena ameenda kufanya kazi na Ruto bwana. Sasa hii mambo yote kina Matiba walikufia, kina Mulira wakakufa, kina Omalo wakakufa akitafuta mambo ya vyama vingi. Ilikuwa ni kuanza kubehave namna hii kweli? Mtakubali maneno kweli bwana? Na Raila, wewe Raila pia hoja nikuambie kitu kimoja. Tuko na deni na wewe. Wakati wa kura ulituambia ukishinda kura utapatia Oparanya kuwa waziri wa finance. Haikuwa waziri ulitangaza. Wakati ulipewa nafasi na mheshimiwa Ruto, badala ya kupatia Oparanya nafasi ya finance, ukampatia nafasi ya hustler fund. Wanatubeba aje? Hata wanatubeba aje? Mtu ambaye anaitwa Sifuna, Secretary General, kila mahali kila wakati akiongea mambo ya wananchi kidogo anakumbushwa na wabunge wa ODM kule kwa assembly kwamba hiyo kitu tumekupatia na shilingi ndio za kuondoa wakati wote. Na yeye ndiye anaongea kabisa SG wa ODM. Kama wataki watu wengine wakwe kwa ODM ibaki chama ya Wajaluo, watuambie wabaki na hiyo ODM yao. Kwa kajamaa hapa kanaitwa Caleb. Caleb ni mjumbe wetu hapa Zaboti. Caleb Amisi. Walimwambia atakuwa chairman wa Public Accounts Committee. Saa hizi Caleb analilia kwa choo. Anaangalia kitu kwa view sasa. Na mimi nikisema Muluya lazima usimame upate haki yako, wengine wanasema ni ukabila. Mbona haututendei haki sasa? Sio umekataa kututendea haki? Sisi tumesema ile meza ambayo watu wanakaa wakipanga masuala ya taifa ni Muluya anakaa hapo. Yeye akae chini akaambia wananchi kazi ndio. Mambo ya rais kwenda kutembea Nairobi kwenda kuambia watu tutaenda kuwatengenezea chapati, hiyo maneno ya kupati. Kama namna gani watu? They want our president to be serious. Kwa sababu rais wetu anaongoza taifa linaitwa Kenya. Taifa ambalo linaaminiwa, ambalo linaheshimiwa. Akae kwa ofisi afanye kazi. Asishinde kila siku mnaona hapa Nairobi, hapa Mombasa, hapa Kisumu, hapa wapi. Anafanya kazi za ngapi? Na mimi siwaji. Tunapambana mpaka mwisho. Ruto ni binadamu kama mimi. Anatumia hela kama mimi. Anakula chakula kama mimi. Anazaliwa na mwanamke kama mimi. Ndio. Wacha tupambane tuone. Kenya lazima badilike, wewe ndio ukienda hostage by a Ruto regime. Ama namna gani? Tunataka mabadiliko Kenya na Mzee Raila keti today. Wewe Mzee Raila, wewe tumekuwa tunakuonea huruma sana. Watu wamekuwa wanakufa na wewe kuanzia wakati wa Moi mpaka sasa. Baada ya kura unaingia unashikana na Moi. Baada ya kura unashikana na Kibaki. Baada ya kura unashikana na Uhuru.
baada ya kura leo kushikana na Ruto. Na hakuna mabadiliko katika maisha ya Kenya. We are not stupid. We are not fools. Sisi tumekataa hapa na nani? Hatukupigia Raila kura aenda shikane na Ruto. Kama ingekuwa hivyo tungemwambia ama namna gani? Tunasema Raila nini? Raila nini? Raila ndizo ndio. Maana hawa ndio wamefanya umaskini wa Kenya. Mungu atakwambia wenzangu viongozi wa jamii ya Kiluo, hasa wabunge. Juzi ni nyinyi mmekuwa mnatukana Ruto. Mimi sijawahi kutukana Ruto. Nyinyi mmekuwa mnatukana Ruto. Juzi kina TJ Kajwang. Saa hizi nyinyi mnapiga magoti mnasema Ruto na Yesu wanafanana. Ni nini mabadilika? Nyinyi watu mnaenda shuleni kwenda kufanya nini? Hiyo akili mnasemanga mko nayo ni ya kufanya nini? Mnadanganya, mnavizi, ni watu wajinga kabisa. Jana Ruto ni mbaya, leo ni mzuri, mataka sisi wote sema ni wazuri. Naongea na jamii ya Wajaluo. I'm speaking to you today. Raila akiita maandamano Jumatatu mko huko. Jumanne mko huko. Jumatano mko kila siku, hata Jumapili akiita mko huko na mnatupa mawe. You are very violent. Hata saa hizi wakati rais anatembea Nairobi, wale watu ambao wanachezana kwa mikutano yake ni Wajaluo. Nyinyi mnafikiri kwamba mnapenda Raila ndio mnaenda kwa hiyo maandamano. Ile kitu ambayo hamjui ni kwamba mnaenda maandamano siku ya kazi, maana hamuna kazi. You don't have job. Hamuna kazi. That's why wakati wote wa siku ya kazi mnapatikana kwa maandamano. You will realize that he's changed the gear. He has changed the gear. When you listen to that statement, Natembeya is talking to two gentlemen in the country. Natembeya is talking to Raila Odinga, and secondly, Natembeya is talking to President. And he is saying that Rais atambiwa, lazima ambiwe. Remember, during the Chebukati burial in Trans Nzoia, he's the only leader who rose and took the president head-on, telling the president that this is not right, this is wrong, and this is right. This is not sitting well with Raila Odinga mania. And I've seen him even speaking sometime and saying that there are those who want to arrest him, which I am a bit convinced the team can try to take. And I've seen Gaucho, a man I don't really appreciate his brand, has been sent, and I've seen him issue a statement and of course responding to Natembeya. Maybe you can have a look at that. Atufaidiki. Nataka ni kuambie vile sisi Wajaluo tunafaidika kwa move yoyote ambayo Raila Odinga na move. Saa zingine hujui ama unajua na unasahau. Hata hiyo kiti ambayo unakalea governor, saa zingine hujui nani alipigana ili ikue leo utoke kwa county commissioner na kukua governor wa Trans Nzoia. Bado uko na polisi, uko na askari, unafikiri bado unashika watu kwa busama kwa changa. So nataka nikuambie kitu Natembeya. Jina Raila Odinga ukiongelelea na Luo community lazima uongee na heshima. Kwa sababu hii, wacha nikuambie kwa nini tumefaidika na move yote ya Raila Odinga. Raila Odinga wakati alisalamia Moi, umesema ya kwamba kila serikali anaingia na itusaidie. Akijoin Moi, hapo ndio sisi kama jamii ya Wajaluo tulipata city. Kisumu City iliingia wakati Raila Odinga alijoin kufanya kazi na Moi. Wakati Raila Odinga alifanya kazi na Kibaki, tukapata Kisumu International Airport, ambayo Raila Odinga wakati aliingia kwa serikali tukapata airport. Tukipata airport na ukipata city, biashara hiyo area inaanza kugrow up. Inamaanisha sasa hivi tunapata watalii kutoka nje wakienda, hawaendi na basi, wanaenda na ndege mpaka Kisumu. Inamaanisha hoteli za Kisumu zinapata wateja na wanapata investors inapatikana huko Kisumu. Kwa sababu ya nini? City na Kisumu International Airport. Hiyo ni akisalamiana na Kibaki. Wakati Raila Odinga alijoin tena akakuja akakuwa na Kibaki, ndio tukapata constitution mpya. Raila Odinga alijua Wajaluo, Luya, watu wa Coast,
watu wa coast na area zingine kama Ukambani na wapi, na especially strongholds zake. Wakati amepingana na serikali, Moi aliwekanga ya kwamba ukipinga serikali maendeleo ikuji kwako, lazima tu utingize mkono ama lazima usupport serikali ndio upate maendeleo area yako. Raila alikaa chini na grupu ya Kinorengo wakasema hapana, uacha tulete county government ambayo leo hata nikikosana na serikali na watu wetu wakuwa upinzani, county government itafanya kazi kwa watu wetu. Inamaanisha tutakuwa na serikali na president yake. Kisumu iko na president yake, huko kwako Sai Trans Nzoia iko na serikali yake ambayo wewe ndio unaongoza. Tuko na Kakamega County, tuko na Murang'a County, tuko na Mombasa County. Watu wa Mombasa wanaweza fanya vitu zao bila kutegemea national government. Hata kama wanategemea national government, lakini tayari wanapata pesa kutoka kwa hiyo county yake. Hiyo ni serikali ambayo Raila Odinga alileta, hiyo constitution ambayo hata we leo unanyambia, unapigia nduru, unaitwa governor Natembeya. We hiyo wakati Raila Odinga wakipigana waleta county government, nyinyi ndio mlikuwa unapinga through serikali mkisema Raila Odinga analeta majimbo. We ulikuwa wakati ya OSPD ama OCS ama nini, hiyo wakati mkipinga move ya Raila Odinga. Leo uliresign kutoka kwa county commissioner kukuja kukuwa governor wa Trans Nzoia. Hauhitaji hata President William Ruto, hauhitaji president yote, kwa sababu hiyo county government we mwenyewe ndio serikali. Hiyo ni Raila Odinga alipigana akaleta. So Raila Odinga anahitaji respect. Tunarudi tena, wakati Raila Odinga alisalamiana na Uhuru Muigai Kenyatta, tukapata port, Kisumu port, ambao sasa tunaanza fanya biashara na Congo, Rwanda, Uganda, na huko side za Congo. Rais vitu zitakuwa inaingia, tutakuwa na port, Kisumu port. Nani ameleta hiyo kitu? Salamu yake na Uhuru Muigai Kenyatta. Raila Odinga aongelelei kupea watu wawili ama mtu mmoja kazi. Hapo watu wataandikwa wengi kwa hiyo port. Wataandika Waluya, wataandika Wakikuyu watafanya biashara hapo, Kisii watafanya biashara hapo, kila tribe watafanya biashara hapo, na vitu zao zitaingia kutoka Uganda, Congo na wapi. Hiyo nani amefanya hiyo kitu ifanyike? Ni Raila Odinga. So is emerging as a threat. I saw even someone saying, why is Natembeya attacking the president? Why is Natembeya attacking Raila Odinga? Someone was saying that Raila Odinga has been receiving guests, several of them. And now the profile has changed, security, scaled up. People looking for jobs now have started looking for him here and there. Now, what is the potential of Raila Odinga taking Westerm, even after the deal? That is what I want to look at. What is the probability of Raila Odinga sweeping the Western vote? These are the factors. Number one is the ODM party, or rather not the ODM party. Number one is the threat by the youthful caucus. I've seen Malala, I've seen Caleb Amisi, I've seen Sifuna, I've seen Salasia, and a clique of some young MPs emerging the Mulembe consciousness. I know with Raila Odinga, I know the president understands that when I have Raila Odinga, I have both Nyanza and Western. Probably that might not play out. In last time, even Nani was saying that might not play out. Of course, in last general election, he managed to share spoils in Vihiga, swipe of kids, take over Busia. I think Busia should be an extension of Nyanza. It has very strong ODM support. And then Kakamega, Bungoma went. Let me tell you, Natembeya is working close with Wetangula and Mudavadi. And one of the things, I think the fellows are within government. They are close to President Ruto, so they cannot speak out. But Wetangula and Musalia are uncomfortable that Raila Odinga is the key negotiator or is the man standing on the Western wing. They are uncomfortable with that. And what this will be, Wetangula will be comfortable if probably the Luya vote is galvanized around
Natembeya. It is that. It is what it is. You cannot be able to look at that. And remember, Natembeya is in a county that is, someone saying in Trans Nzoia is North Rift. It borders North Rift. I know it is North Rift. So it has a very big Kalenjin voters. Same to Sabauti. And it's taking head on because he's known what exactly is. And one thing I'm wondering is how he organizes. In his speeches, he has a big crowd. That's one thing I realized with Natembeya. Natembeya has huge crowds. I'm not seeing even governors hold events, but I'm not seeing governors with such huge crowds. It will not be a walk in the path for Odinga to ride there. I've seen ODM party, of course, trying to click through the ODM at 20 celebrations was done actually in Westerm, in Busia. There is an attempt for so. The discussion about Oparanya on the cabinet slot, there's a big stake in it. Someone said Oparanya was supposed to be financed, but was given Fuliza or Hustler Fund. So that is my take on Natembeya. I believe he's a man on mission. But of course, critical question. One thing that why I admire Natembeya is, much as he runs those personality politics, but there is a way he blends them with the issues. I loved his speech when at Chebukati's burial. He was telling the president with facts about why he needs to abolish that issue of ID. That issue of, that he needs to reconsider that issue of abolishing the interviews for those seeking ID from northeastern Kenya. Ladies and gentlemen, thank you. You can tell me why Raila is the target on this. But I want to just first look at, put in a context. Sometime before changing tone to Raila, to former Prime Minister Raila Odinga, there are people who want me to refer to Raila as former Prime Minister. I will. To former Prime Minister Raila Odinga, Natembeya was telling the Luhya nation that they must disassociate with Wetangula and Musalia Mudavadi. That is what I was saying, that the two, being that one is third, and second, and in command in government, but there is no tangible development that they've brought to the people. But changing gear now to tell off Raila and attack Raila after that is supposed to achieve some objective, and that is what I want to look at briefly. Number one, Natembeya has realized that with Raila and Ruto coming together, he has absorbed Musalia Mudavadi's profile, and Wetangula has reduced. And the only threat to the Western kingpin is Raila Odinga. And so he has decided to take Raila head on. Now, this is supposed to achieve some objective, and there is something there is a very sober language going on in the Luhya land. If you look at the leadership of the house that I've done, Tindi Mwale was given Public Accounts Committee, the chairman of Public Accounts Committee. He faced off with Otiende Amolo, but I understand it was supposed to go to Caleb Amisi. Do you know that residents of Sabauti should be in Trans Nzoia, protested about Caleb Amisi not being given that slot? So one of the things that Natembeya is doing there is to knock out Raila Odinga as the Mount Kenya kingpin. Not Mount Kenya, as the Western Kenya kingpin. That's number one. Number two, George Natembeya is coming out
even to outplay the Eugene Wamalwas. You know, do you know that if you have, Eugene Wamalwa is the party leader of DAP, but Natembeya is more vocal. Natembeya is more vocal, even compared to the party leader, who is Eugene Wamalwa. That's number one. Number two, the other issue is local politics at play. Natembeya is the governor of Trans Nzoia, and he knows very well that the two gentlemen, UDA and ODM, if working together, they have the potential of producing one candidate. And that one candidate is to face off with George Natembeya. So because if the two men are together and they will produce one candidate against you, it is very clear that you must face them head on. So he's facing them to downplay and to outplay them in probably scheming for the Trans Nzoia governor seat.